The constitutions of India, Indian polity, okay, and the historical background of the historical background. Now the British came to India in 1600 AD as traders. The British came to India. The British came to India in 1600 AD as traders in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under the charter granted by Queen Elizabeth I in 1765. The British came to India. খুলিনি এখন কি করবো একষট্টি কথা বলে এত পড়তে একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে
If you talk about the company rule, the regulating the company রুলের মধ্যে কী কী পড়ছে, একটা হচ্ছে the company rule. চুপচাপ এখানে থাক না। There is subsections একটা হচ্ছে the Regulating Act of 1773, Regulating Act of 1773, তো হচ্ছে অ্যামেন্ডিং, এটারই একটা ভার্সন হচ্ছে অ্যামেন্ডিং অ্যাক্ট অফ 1781, তারপরে আসলে এখানে হচ্ছে পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ 1784, তারপরে অ্যাক্ট অফ 1786, অ্যাক্ট অফ 1786, চার্টার অ্যাক্ট অফ 1793, Regulating Act of 1793, Charter Act of 1793, Charter Act of 1813, Charter Act of 1813, আর হচ্ছে Charter Act of 1833, Charter Act of 1833, which is Charter Act of 1853, Charter Act of 1853. These are the acts passed during the company rule. Now, if we talk about the crown rule, there are few acts here also. The Government of India Act of 1853, the Government of India Act of 1858, the Government of India Act 1858. Next হচ্ছে Indian Council Act of 1861, Indian Council Act 1861, Indian Council Act of 1893-92, Indian Council Act 1892, Indian Council Act of 1909, Indian Council Act 1909, এটাকে মডেলিমেন্টারি রিফর্মস বলা হয়, মডেলিমেন্টারি রিফর্মস বলা হয়, মডেলিমেন্টারি রিফর্মস, Council Act of Government of India Act of 1919, Government of India Act of 1919, Government of India Act of 1919, এটাকে বলা হয় মন্টাগু চেমসফোর্ড রিফর্মস, মন্টাগু চেমসফোর্ড রিফর্মস বলা হয়। নেক্সট চলে আসলো, আমরা এখানে দেখবো হচ্ছে সাইমন কমিশন, করে
Communal Award, Government of India Act of 1935. Government of India Act 1935. Indian Independence Act of 1945. Indian Independence Act of 1947. These are the acts passed during the Crown rule. Right. These are the acts passed during the Crown rule. These are the acts passed during the Crown rule. Crown rule is passed during the Now we'll talk about the Regulating Act of 1773. Now we'll talk about Regulating Act of 1773. Now we're talking about Regulating Act. Now this act was of great constitutional importance as it is the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company. Control and regulate the affairs of the East India Company. It recognized for the first time the political and administrative functions of the company, and foundation of central administration in India and foundation of the central administration of the India. Now the features of this act is it designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal. এখান থেকে হচ্ছে গভর্নর অফ বেঙ্গল যে ছিল তাকে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল হিসেবে ঘোষণা করা। গভর্নর অফ বেঙ্গল as the Governor General of Bengal created Executive Council of 4 members to assist him. Executive Council of 4 members to assist him. First as Governor General was Lord Warren Hastings. তারপর হচ্ছে it made the governors of Bombay, Madras and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal. তাই তো? Unlike earlier when the three presidencies were independent of one another, it provided for the establishment of Supreme Court in 1774 at Calcutta and first Justice Sir Elijah M. P. Sulu. It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents bribe from the native. It strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors to report its revenue, civil and military affairs in India. So these are the features. যদি বলি আমরা কী কী রয়েছে এখানে, যদি আমরা বলি কী কী রয়েছে, যদি বলি গভর্নর অফ বেঙ্গলকে to
Governor General of Bengal. Hmm. 4-member executive council to assist Governor General of Bengal. তারপর কি আছে? Bombay and Madras Presidency made subordinate to বেঙ্গল, তাই তো? এটা একটা গেল। But the servants of East India Company from any kind of private trade and taking bribe from the native. 2 নম্বর গেল। এটা হচ্ছে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল করালো। আচ্ছা, গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল। ফার্স্ট হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস ওয়ারেন হেস্টিংস। লর্ড ওয়ারেন হাস্টিংস। First as Governor General of Bengal became Lord Warren Hastings became first as Governor General of Bengal. और কি হলো? কাউন্সিল অফ, আচ্ছা, এস্টাবলিশ সুপ্রিম কোর্ট। Establish Supreme Court in Kolkata in 1774. 1774. First Chief Justice was Sir Elijah MP.
This is one of the company to the board of directors. Military affairs in India. These are the functions of the now the amending act of the amending act of 1782. So servants of the amending act of 1781. Amending Act of 1781 किया की वजह से in a bid to rectify the defect of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781 and also known as the Act of Settlement. তো এই যে 1781-এর যে অ্যাক্টটা ছিল, 1773 রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল, সেই রেগুলেটিং অ্যাক্টকে রেকটিফাই করার জন্য অ্যামেন্ডিং অ্যাক্ট হয়। এই অ্যামেন্ডিং অ্যাক্টটাই কিন্তু অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট নামে পরিচিত। দিস অ্যাক্ট অলসো নোন অ্যাজ অ্যামেন্ডিং অ্যাক্ট অফ কি বলছে সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট বা সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট অফ settlement. So this act come into force because to amend the in a bid to rectify the the Regulating Act of 1773, the Amending Act of 1781 was passed. Amending Act of 1781 was passed. তো এই 1781-এর কিছু ফিচার্স রয়েছে। It exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court. It exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court and acts done by them in their official capacity. And similarly, it also exempted the servants of the company from jurisdictions of the Supreme Court for their official actions. For their official actionের জন্য কিন্তু বার করে দেওয়া হলো। It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court. It also excluded the revenue matters from the jurisdiction of the Supreme Court. It provided the Supreme Court was
to have jurisdictions over the inhabitants of Calcutta. It required the court to administer the personal law and defend defendants. Hindus were to be tried according to the Hindu law, and Muslims were to be tried according to the Muslim Mohammedan law. It laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General Council and not to the Supreme Court. And it empowered the Governor General Council to frame regulations for the provincial courts and council. So there are some of the modifications here, people say modification done in the Regulating Act of 1773. কি modification করা হয়েছে? If we talk about the modification done in 17, modification কি করা হয়েছে? মডিফিকেশন কি করা হয়েছে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে 1 নম্বরেই তো মডিফিকেশন যেগুলো করা হয়েছে সেগুলো যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে মডিফিকেশন একটা হচ্ছে it exempted the Governor General, its council and servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court. Next হচ্ছে exempted revenue matters. Exempted revenue matters from Supreme Court. Next হচ্ছে Hindus should be tried according to Hindu law. Muslims should be tried according to Muslim should be tried according to Mohammedan law. The Governor General Council, আচ্ছা একটা কি বলছে যে appeals from the provincial courts should be courts could be taken to the Governor General Council. আচ্ছা appeals from the provincial court, যেটা আছে provincial court to the Governor General Council. আচ্ছা গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলে যেতে পারে and the council can
frame law on provincial matters for provincial courts. So these are the modification done. Often the charge to these are the modification done. These are the modification has been done during the ভারী মুশকিল করছে Pitt's India Act of 1783. So the next important act was Pitt's India Act of 1784. Pitt's India Act of 1784. Now the features of this act were as follows. It distinguished between the commercial and political functions of the company. It distinguished between the commercial and political functions of the company. Pitt's India Act. It allowed the Code of Directors to manage the commercial affairs, Code of Directors to manage the commercial affairs, and create a new body called Board of Control to manage the political affairs. Board of Control to manage the political affairs. Thus, it established a system of dual government. Established a system of dual government. Now, it empowered the Board of Control to supervise. Code of Directors যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স যেগুলো হবে নিউ বডি কল্ড বোর্ড অফ কন্ট্রোল কোড অফ ডাইরেক্টর্স বোর্ড অফ কন্ট্রোল কমার্শিয়াল বোর্ড অফ কন্ট্রোল হচ্ছে পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স it empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenue of the British possessions in India. Board of control সেটা রয়েছে board of control যেটা রয়েছে it empowers the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenue of the British possessions in India. Now thus the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time be called the British possessions in India. The first time to be called as British possessions in India. And the second, the British government was given the supreme control over the company's affairs in its administration. British government were given the British the Supreme Court. Second, the British government was given the supreme control over the company's affairs. The British government was given the supreme control over the company's affairs and its administration in India. তো এখানে হচ্ছে যে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দি কমার্শিয়াল অ্যান্ড দি পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ইন ইন্ডিয়া পলিটিক্যাল functions of the company. তো Pitt's India Act of 1784 যদি দেখি আমরা Pitt's India Act of 1784 যদি আমি দেখি right Pitt's India Act of 1784 যদি আমরা দেখি যে it's differentiate between the political
বোর্ড অফ কন্ট্রোল সাথে রয়েছে। Now the Act of 1786. Act of 1786 যদি আমরা দেখি, now in 1786, Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal. Lord Warren Hastings ছিল। So in 1786, Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal. He placed two demands to accept that post: that he should be given power to override the decision of his council in special cases. He would also be the commander-in-chief accordingly. He would also be the commander-in-chief. তো তিনি লর্ড কর্নওয়ালিস যাওয়ার পরে আচ্ছা এরা ছিল ওয়ারেন হাস্টিংস যাওয়ার পরে লর্ড কর্নওয়ালিস ছিল এবং তিনি দুটো ডিমান্ড রাখলেন। দুটো ডিমান্ড কী কী রাখলেন? একটা, হি শুড বি গিভেন পাওয়ার টু ওভাররাইড দ্য ডিসিশনস অফ হিস কাউন্সিল। আচ্ছা, কাউন্সিলের যদি কোনো ডিসিশন হয় সেই ডিসিশনকে ওভাররাইড করার পাওয়ারটাকে দিতে হবে। নেক্সট, হি উড বি দ্য কমান্ডার-ইন-চিফ অফ দ্য আর্মি, কমান্ডার-ইন-চিফ অফ দ্য আর্মড ফোর্সেস, তাই তো? কমান্ডার-ইন-চিফ অফ কমান্ডার-ইন-চিফ অফ দি ফোর্সেস, commander-in-chief of the forces, right? Commander-in-chief of the forces. Now
Accordingly, the Act of 1786 was enacted to make both the provisions. তো কী কী হয়েছে, একটা হচ্ছে চার্টার্ড অ্যাক্ট অফ 1793, আচ্ছা both আচ্ছা accordingly Act of 1786 was passed to make these provisions. About Chartered Act of 1793 আসলে it extended the overriding power, কি বলছে, it extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governors of presidencies, extended the powers. Now it gave the governor general more powers and control over the governments of subordinate presidencies of Bombay and Madras. Now it extended the trade monopoly of the company in India for another period of 20 years. It extended the trade monopoly of the company in India for around 20 years, for another period 20 years. It provided that the commander-in-chief was not to be the member of the Governor General Councils unless he was so appointed. It laid down that the members of the board of the control and their staffs were henceforth to be paid out of the Indian revenue. আচ্ছা, ইন্ডিয়ান রেভিনিউ থেকে পে করা হবে। বোর্ড অফ কন্ট্রোলসের যে মেম্বার্সরা হবে, দে উইল বি পেইড হেন্সফোর্থ ফ্রম দি ইন্ডিয়ান রেভিনিউস। তো 1793 হলো অ্যাক্ট অফ 1793, চার্টার অ্যাক্ট অফ 1793, চার্টার অ্যাক্ট অফ 1833, 1813, 1833, তারপরে 1853। তো 1833 হয়েছিল এই অ্যাবলিশ দি ট্রেড মনোপলি অফ দি কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া অ্যানাদার 20 ইয়ার্সের জন্য, যেটা ছিল সেটাকে সেটাকে it abolished the trade monopoly of the company. Trade monopoly of the company abolished করা হলো. The Indian trade was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea with China. Now, it asserted the sovereignty of the British Crown over the company's status in India. It allowed the Christian missionaries to come to India to the purpose of enlightening the people. Now, it provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British status in India. It authorized the local government in India to impose taxes on persons. They could be punished the persons for not paying taxes. Achha. Taxes on persons, and they could be punished if not paying taxes. Now, Charter Act of 1833 যদি বলা হয়, the act was the final step towards centralization in British India. Now, it made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers. Thus, the act created for the first time government of India having authority over entire territorial area possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Lord William Bentinck was the first Governor General in India. Now, it deprived the Governor of Bombay Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. Legislative powers exclusively for the entire British India. The laws made under the previous acts were called as regulations, while laws made under this act were called acts. Now, it ended the activities of the East India Company as a commercial body which becomes purely administrative body. It provided that the company's territories in India were held by it in trust of His Majesty and his heirs and successors. The Chartered Act of 1833 attempted to introduce a system of open competitions for selection in civil services. 1833 tried to open a system of open competition for selection in civil services. Civil servants, and stated that the Indians should not be debarred from holding any place of office and employment under this company. However, this provision was negated after opposition from the Court of Directors. Now, Chartered Act of 1853. This was the last of this series of Chartered Act passed by the British Parliament between 1793 to 1853.
Now, it was a significant constitutional landmark. It separated for the first time the legislative and executive functions of the Governor General Council. Legislative and executive functions of the Governor General Council যেটা রয়েছে সেটাকে সেপারেট করে দেওয়া, functions separated. Now, it provided for additions of 6 new members called legislative councillors to the council. In other words, it established a separate Governor General Legislative Council, which came to be known as the Indian Legislative Council or Central Legislative Council. This legislative wing of the council functioned as a mini parliament, adopted the same procedures as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as a special functions of the government requiring special machinery and special process. Now, it introduced an open competition system of selections and recruitment of civil services. Chartered Act of 1853. The covenanted civil services was thus thrown open to the Indian also. Now, accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Service, was appointed in 1854. Macaulay Committee was appointed in 1854. Now, it extended the company's rule and allowed it to retain the positions in the territories and trust of the British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charters, this was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the Parliament liked. Now, it introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Councils. Of the 6 new legislative members of the Governor General Councils, 4 members were appointed by the local or provincial governments of Madras, Bombay, and Bengal and Agra. So these are the things we have learned from কি বললাম আমরা, আরেকটা বললাম হচ্ছে 16 এসেছিল অ্যাজ ট্রেডার্স, রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ 1773 করলাম। প্রতিদিন টিপলে কেন ব্যথা করবে না?
কি বলছো? বলবো না টিপে দেবো কোনটা বলো? আচ্ছা এদিকে আসো, এদিকে আসো। বেশি নাটক। আসতে বললাম তো নাকি? রাবিটা ফোন থাকে না কিন্তু এখন বলে দিচ্ছি। শুনতে পাওনি? নমস্কার, আমার রুদ্রবার্তে আপনাদের সম্পর্কে স্বাগত জানাই। আমি রুদ্র সরকার। দিনে দিনে শুভেন্দু অধিকারীর জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে গিয়ে আমার মনে হয় এরপর মানুষ দ্বিতীয় কোনো নামের কথা চিন্তাই করবে না। এমন পর্যায়ে তিনি পৌঁছে গেছেন না, সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে এমন দাগ কেটে ফেলছেন ধীরে ধীরে, যেখানে দাঁড়িয়ে আচ্ছা আচ্ছা নেতা, মানে এই রাজ্যের বুকে বহু নেতাকে আমরা দেখেছি তাদের সকাল সন্ধ্যে বিকেল দুপুর যখনই শুনছি মমতা তখন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় থেকেও যেটা করেন হচ্ছে। করেন না, যেটা করার কথা ভাবেন না, সেটা কিন্তু করে দেখান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর তার এই অবদানটা দেখার পরে আপনি কিন্তু কার্যত আমার মতো একই বাক্যে স্বীকার করবেন যে শুভেন্দু অধিকারী জনপ্রিয়তা যে জায়গায় পৌঁছেছে তাকে দমানো ইম্পসিবল। কেন বলছি? খুব ধৈর্য ধরে প্রতিবেদনটা দেখুন। আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তিনি ভোট এলেই কার্যত সবাইকে সবই কিন্তু সরকারি এই যে ক্লাবকে দিচ্ছে দেখছেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার বলুন, সরস্বতীর ভান্ডার বলুন, যা কিছু বলুন সবই হচ্ছে সরকার, মানে আমার আপনার ট্যাক্সের। তিনি পাড়ায় বসাবেন সরকার, পাড়ায় বসাবেন সরকার, যা করছেন সবই হচ্ছে আমার আপনার ট্যাক্সের। তিনি কখনোই নিজের টাকা দিয়ে এমন কাজ করেননি বিরোধী দলে থাকার সময় যেটা শুভেন্দু অধিকারী করেছে। দেখো শুভেন্দু অধিকারী জায়গা, আমি আমার বাউরিয়া দেখছি এলাকা, সেখানেও দেখেছি শুভেন্দু অধিকারী যখন কেউ বিপদে পড়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। যখনই এখানে প্রবলেম হয়েছে তখন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, দুর্গত যারা আছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দাঁড়ানো এমন জায়গায় পৌঁছে যেখানে আমরা জানাতে পারি জানালে দাঁড়ান, কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখে তিনি কারোর পাশে দাঁড়ান তখন